Perjana Mughebe Shlam Alochun, Shemi ile Alen Takhsh, even Maghraban da Khurza, Qad ile Bud Mesopotamianite, Chicago. Achnan Bitayich Amochun, Ivach Amochun, min studio at AMB, go officed Assyrian National Council of Illinois. Havitun Rabba Basim Qadibitun Amman. Achnan Udio بتهمزمخ بود Mesopotamianite ورابا بغدايخ قد خمني من هدامد Board of Directors at Mesopotamianite Chicago إلى منن أدليلة شمد أتورينا زومايا أتورينا شلام عليك شلون Alen دخيت باسم تسباي رابا بغدايخ قد آتن دانا متيتت إيبت أمان وبدايخ رابا من ديانتن قد اخنا بايخ همزمخ بودية شلامخ دريلا الأمتن بس باي أبد بسيمة رابا Alen قداها برسات بايخ أمرخ هذي بسيمة رابا بس خزبت A&B وأبزر قاداني برجانم وخبت إنا جوبيتها بغزايا لداها خرزة هبيتم بسيمة رابا أتورينا آتن إيفات marketing و Public Relations Director at Mesopotamianite Chicago. حقيقة خدشة آتن رول الدياغ موديلة موفيتد ومو فادت قدا خرزة. إتن رابا شولانة ورابا منن بلاخخ مودالة من Board of Directors الديان من Committee Members الديان Ambassadors كل volunteers بلاخنا لداها خرزة كتخت لجارد جانو. أخنا هدية we're less than 47 days away from the event. Event إلى تشرن قامايا خدسر بيو داها شيتا يمتشبتا بغدايا خرابا أها خرزة أها concert بتايل الإيتوتا. So Hadiya, it's pretty much all hands on deck. Everyone's excited because this is the first time that Mesopotamian night is taking place in Chicago. تغبضاي بشن داور أها شيتا يرخد غزيرين إيفا June Mesopotamian night at شوش قلا شوبل جو California. So احنا إقارة جورة لقاتان إدها خرزة ميوخ الإيتوتا قا Assyrian Aid Society لخجو Chicago قشيتا قامتا. So at this point, everyone is working hard to bring this event to fruition. احنا شابات فيرا تيخم زمخ بود Mesopotamian night. أنا شد قد جا قامت تلفزيون جا شوقله وهلا دي الليلة شمية بود Mesopotamian night. مت segments مت من ديانة مو إلى Mesopotamian night. Mesopotamian night سباي بقارله إلى خابرسات قد ناشد ديان وناشن أخراية آتي وشاركي وشمي الموسيقى الديان الزمر الديان خزي رقد الديان جوخا أرخا رابا برشتا إتن رابا cultural programs تشقينا نشوبها لخجو شيكاغو من إذن أنا مسورتا هالأدية cultural programs بريشة إنا أها إلى خد شمت Mesopotamian night رمشت بالنهرين يعني لخا برسات قد خا level رمتها مرمخ لجانا من سبب أخنا هم شرام فيخ إنا أها جاها ما يوخ قناشة Chicago. Chicago is a beautiful city, as you know. Being both of us, I mean, born and raised here. You were raised here, yes. And so my point is that it's a beautiful city filled with arts, filled with music, and it's appreciated across all different cultures. And now this is an opportunity for the Assyrian community to embrace their own arts and share it in communities خينت إيوه بخايلخ أمه. وها concert بشغالة شوبا جو North Shore Center for the Performing Arts إلى جو سكوكي خا suburb إلى قرب الشيكاغو ورابع أطرايكي خي جاو إلى خا opportunity مجد قد مغزيخ له arts الديان بالأوركسترا خال زمريات classical folklore زمريات الديان رقد الديان مغزيخله قومت خد تريساته. So this is an opportunity مجد قد روخد جيانا خدشا ماريا شخلة مرمخلة not only with Assyrians إنا من ناشد لنا أطوراي قد مغزيخ قاته ليشانا زمرا رقدا هوازا وأني ناشد كي كتوينون أنا إزمرياته. So it's really an opportunity to showcase our artists, our the performances through music, through dance. And this is an opportunity that anyone here living in Chicago shouldn't miss. It really is something that I know that Nashid and Hamzumah Bazid Mesopotamian night Lachagu Chicago
The first thing they're asking, what is it? And once we explain it, it takes them back to a magical time, like 6,000 years ago. And it's really going to be a spiritual, it's going to be a musical experience. Absolutely. رابع جاه باقورنا منن أختن مانيتون ميكب تيتون أخنا معرخ أخنا نيبخ سوراية أطوراية ومارنا أختنيتون سرياية أختنيتون أرقناية أختنيتون إيراناية ودخ مارنا there's nothing wrong with that إينا there's something very specific wrong with that سبب لنا بداية أخنا ماني باخ أجناي دياني لا إلى رابع شابرتا برسات قد أخنا أمسخ الدنيا مغزخ ماني بخ رابع دوسيت ودخ بغزايخ أنا قوميات الصواني جتش صواني دفاينة بني أمتن مدرة خيجا خيتا هلا مناشن أنا بداية مارا Assyrian who Assyrian where is this دخ مارد لنا بداية and it's 2014 وانا مديانة دبيلون بيان قدنا يرخد دعوار ليلة جا قامتها مجد تشقيتها مدري جانو مغزوة ولا مدري بخا خا لا شابرتها إنا جرك شغلة opportunity قد ما يخناشه إنا outside of our doors لا جانا هم شما تخلق وخاقن جيتا إنا ما تخلق جانا منت cultures خينة وتشي دخلوا الناشئ آتي وشريكي أمان من سبب إضانة إذن فايلة خامندي وقالت لا مديانة صواند باريبيا إنا قد أبيلا خا خبا خا شوهارة ماني بخ ولا شغلان أنا bit on time it takes me about 2 minutes to explain who we are قد نخمنا باقر مني oh you're Syrian from Syria no ما برمخلا جانا أو آمندي بكد ليش شخل برابا جلدة إنا قاموا لا ميخ ناشئ ميخ يلسورة إدجانا وشركي قداها concert I know خيك منا شمارنا well it's $50 well تكيد إينا من $50 هل ترى $1 إتن برسات قد كنت level ناش الشغلي تكيده fine إينا مارنا $50 بلكت خدشة it's too much for a concert well أنا تخمنتي إلى إذن أمندي همزوم أخبازو خلص dinner بلطخ خلص أمرخ trip to Nordstrom's one less pair of shoes زونا لا مش ميمون نوردستروم رابع أنا قيتله نوردستروم رابع أنا قيتله لا أبصله إنا مناي إلى جارك مجد أدخل trade off لا جلدوته أمرخ oh this is too much it's out of my budget خا بقارة بقرة sure وأنا بخشان خا يعني أنقايا بقارة لقد رابع من يوم تن بقرونا ناشا عمس أزل al Red Cross our Trauma Azel al website at Assyrian Aid Society Amsel Azel Prisha websites donate Abed directly خيالو راح تابي قد أنا يوفن $50 $100 مو $50 $1 خيشنا directly كحياة الناشن تخمنت الدياغ مودي لا بود دوناشت قد مار لا أنا أوشولا بينود قامو أزن خام مخورزة مخ مسبتاميا نايت قد هايرن قبنا يومتي راب سباي وأنا تنرابا ناشك تخمني لها دوسيت إنا خيوتا برشخلة لقامة مديانة صوانة باينة الدنيا كلنا إيد بريشا إيد بناش الديان إنا دغبغ زايد خلولانة إتن مشتويات إتن وناشا خيوتا هلا ملابولونا لقامة Why not lift your spirits من ناش ديانو خروخو خدشة مقويتلا شمد زمرياته Listen, being a part of something bigger than you, something spiritual, something musical. I keep saying spiritual because it's something that moves you. And at this time, especially without on وارخ جاو ناش رابع خشاننا. وده بغزايد ناش بعد donate. إذن ALS Ice Bucket Challenge فيلا ناش بعدنا donate قداها organization أبزق Assyrian Aid Society. وبركة خيمة تخبرنا. I'd rather just do that تخمارت ولا أزن الخا concert. But life still continues, and this is an opportunity for us to raise more funds to send it back home to our people. We're sort of killing two birds with one stone. It's a fundraiser, but at the same time, it's raising awareness about who we are. And this is done in a different way. Yes, you're going to come, enjoy, you're going to لبلخلخون الخالجرني جو خيالوخون جو لبوخون جو روخوخون اتلتون خيشة before and so إذن آتيتون شميتون لدن الموسيقى الدين زمار بريش نادي بهم سمغ باز زمار الدين ومان الدين ومايل الشروكة
we're taking you on a journey that's going to give you an opportunity to lift your spirits, because we need to come together. هدية بجزودة من any other time in the past قد ريشخ ماني بخ و at the same time من قم شارخ ولا هات بقتا مرقاتي what a great opportunity قد ناشن أخراي ما يخلون buy a ticket for a friend and bring them to this concert. What a great investment in خاناشد ليت بخامن دي بازت أطوراي ديان ولخا أطوراي بخاينا you America. What a great opportunity to do that. I mean, it's $50, buy the ticket, bring them to the concert, share an evening with them, have a drink, meet some new people, and at the same time, you know that your proceeds, كل proceeds الديان برش خناقة هايرت ناشد يو أطرات through a Syrian Aid Society. إلى أن نقيتها قد سندخ الدنيا مشتويات الدنيا concert, because it's different. It's a different way to heritage الديان. Yes, politics important, religion very important. You also need the arts. If احنا نابر ما يخلى هدية, how important ومانوتا إلى يو ملت برناشوتا در خامن لخلي بخنا من كلنا شن بخايا بخ جدها دنيا مخ ألتورايا. كو خمنان بخشاونات مسرز جرت كو خمنان إيواخ ambassadors إد Assyrian culture. Of course. إن لنا بضايقاتن جناي ديانيلا. Exactly. إن لنا شمية بود empire إد Assyrian جناي ديانينا. رابع من ديانا contribute فيدخ جو civilization. وإن لنا بضايقاتن جناي ديانيلا. وأهرب صدنتها segment إلى سبب speaking of ambassadors أنا بين آتن همزمت خشمت خرت قبنا أمتن كمان شبه الخانة ألدا Mesopotamian night أو متشولانة بعدنا شمانة بلكي أمسد متخرت لهم خكمة منه. meeting or interviewed إتوانا الدعوة مقمتر الشبات هم زمنا بازد الناشد سنيدانيبا donors or sponsors الديان إنا جرى جورا طاولنا جدها خرزة من سبب أنا خمشي donors or sponsors إتفعلا Alen دخ بداية بلدية أها خرزة in concert لأتي بالإيتوتا لأنا بس individual بس corporations that لخجوا Chicago, because ليلا always important to go back to the same Assyrian donors at Itlan, because همشة ترى كي تقتقخ الله يرك أدخ الأرخات بريشة دخت أبجو Mesopotamian night at California فيدنا. So أنا متخرّلا ويختارنا دمنتها منه. بين قرينا الشمال تخيف من دنا هدام الديان actually committee members و ambassadors تقبضاي إتلام board of directors. أنا تبيق بيه interviewed الدعوة. أنا بس بين قرينا الشمال تخيف من دنا برسوبة because أبنا بلاخنا sponsorships ميلا همزومنا من خرواته كانت بلاخنا همزومنا بازت Mesopotamian night. بين شنم شمت مايكل أتو، شميران بنجامين، كارولاين بنجامين، بيتر بيثيو، ميشيلين دنخا، شميران أتشي، دكتور رول جيورجيس، فبرونيا آيزاك، رانيا جندو، شميران كنو، ساني خوشابا، Andrew Lazar, George Michael, Lelo George Michael, I had to say that. Diane Pithiu, Qasha Yonan Shiba, Lina Baba, Rabel Bitshmul, Barzayatun, and Shiklu posters Dian, imagery, logos Dian, Kulipishna Vida, Miqra Rabel Bitshmul. Yeah, amazing job. Lillian Bithiu, Ted David, Rain Hanna, Naram Qambar, Marlene Khamu, Brooke Mirza, Ashur Mirza, Sargon Sadi. So, أنا إيوا خكمة من دنا committee members الديان, ambassadors التينا, وهلم إتلا ناشي بعدنا email باقورنا دخي يمسي هايري. If you're interested, I know we haven't mentioned this yet, mesonight.org and إتلخن بقارة إذن بشمايتون الدهات سبقتا. Please email us, ask us. I'll be more than happy to answer your questions. وأبزة إن بيتون أبيتون volunteers or ambassadors along the way قد مضيتون قناشة بعد الدها event إديدا بشقالة October 11th. Please send us an email at info@mesonight.org. إنا بقار خرابة أنا نقايلة Alen من سبب أنا برسوبة بلاخنا من كل بلاخنا volunteers. إنا for the most part people are doing this because they see the beauty of this, and it's music. I mean, music it lifts your soul, it lifts your spirit. It takes you to another place, and why not do that with 800 people? So زبنخ أربمات كيده هدية لا. بياشرينا أربماخين يجرك زبنخ من سبب there's no reason why we can't sell 800 tickets total for this event in Chicago. أربمات كيته زبنخ. أربي شوا يمان بياشا. Yes. وبخشاون
إلى challenge قبنا I أمتن. think it is. It is a challenge. This is a challenge, and this should go viral too because it is important. You know, every cause, anything that we support out there is important if it means something to you. And I think it should mean something to us to embrace our arts, celebrate our arts, experience them with someone new, somebody different, bring or meet new people. I mean, this is a great opportunity. People are always complaining, "Oh, where do we meet other Assyrians?" Well, Tamun to Meso night on October 11th. Alen نبدأ متخرا إلى صاد 5 بلجة إلى or بلجة إلى cocktail hour ديان. Cocktail hour. خارطة لان silent art auction. أي صار كمان شارو إلى؟ 5 بلجة. طرانة بتبتخي venue ديان إلى the North Shore Center for the Performing Arts Skokie إلى خانية golf و Skokie Boulevard. إنا صاد 5 بلجة ترى بتبتخ cocktail reception و silent art auction خارطة صاد شوا promptly لا Assyrian time concert بالشريعة. Okay. So صارت الشوا إلى concert إن شآتي صارت أسرة بلجة هلم شريعة مسألة لا؟ لا sorry. لا. يطلب because every hour is is money, and so we only have it for a certain amount of time, and شريعة بدانا وبرقة بدانا. Yes. Okay. Yeah. Okay. سبب experience دي تلقى ناشخ ما رح ناش Assyrian standard time ليلة بخشام نخدش يعني جوك بعد. جوك بعد. لا خليهم سخط جوك. لا جوك ليلة. جوك زويزة لا وزويزة بيخشى رح نقناشة أطرا and so it's important that شارق دانا concert ديان صار show بالشريعة. I'm really excited about our lineup actually. So in يبتلي برسات بين هم زمان بازت خيك من دنا زمارة ومان ديان. والتر عزيز دخياطة آلن شنو دقبار هم شابيل مشاركانا جو Mesopotamian night سقلوا بيما بزمرياتو مهنيانة, and so we're going to have him here for the first time. Walter Aziz, he just released a CD, I think, if I'm not mistaken. Sargon Yuchanna دخياطة خلالها من Chicago. Rachel Thomas, so she's going to, I'm Zemra Zmerted Nishrat Khume in a very different style, and hopefully in the future interviews you'll hear more from the artistic directors to talk about her performance. And then Janelle Youssef, if you haven't listened to Janelle, please go on YouTube and look her up. Janelle Youssef Qalo, I mean, she's a young lady, she's a young little girl, I don't know how old, amazing voice, like she's gonna make you cry. That's how amazing her voice is. Everyone else is too, but check out Janelle Youssef if you haven't. We also have the Mother Assyria Ballet, but Atorina folkloric Assyrian dances, as an addition to all of the artists Bizmara, but Khazitun Riqd Diyan Al-Bima. But this is something very beautiful, Talibuta. It's the operetta. It's called The Marriage Proposal. And Qasatila, it's Raba Shapirtila, but Khazitun La Utbayan. Orchestra conducted by Maestro John Kendall Bailey. So this is going to be an extraordinary show, and it's difficult to paint the picture, to set the tone or the mood for this event. If you're somebody that supports your community, that supports being, an Assyrian in this community at large, it's important to come out and embrace this concert and bring a friend. Bring a friend, enjoy the evening, come out, have a few drinks before the concert starts, donate during the silent auction, and then enjoy the show. And I know that there's a lot of weddings coming up. That's fine, There are people that are actually coming to see part of the show, make their donation, make their presence, and then they might, go to their events. But ماني بقوارلي. تنبخشان خلاني. It's not ليلة كذا. ليلة كذا قاتو. We'll have to find out. We'll find out. ليلة دوز. Yeah, we should have a calendar of all like Assyrian weddings and activities happening. خنا بالخانة ليا. I know, right? كذي ما بتعمل هادورة قجاني كخلولا. No, it's a good thing. It's a good thing. Okay. Khlulas chaduta, and I think that's a great thing. At the same time, I think this is a chaduta. It's a way for us to come together at a time where things are very, you can see just from your Facebook feed, social media has just taken us to a whole different level, and we're learning about things so much faster than we used to. And it's so difficult to see some of these images of what our people are going through back home. And it's difficult to just sit here and, dictate what should happen, how things should change.
it's very difficult. So why not do our part? Absolutely. We have a role. We have a responsibility. And even if we're living here, we're comfortable. It's so easy to forget what's happening there because a lot of people won't, look at their news feed. They won't read about what's happening, and it makes it so easy to forget. But we shouldn't. I think no matter what's happening to our people on a global level, that we should still continue these types of activities. And why not do it with music through the arts? I absolutely agree with you. I think you hit the nail on its head. It is imperative that we recognize that there's a place and time for everything. Exactly. But this is an unprecedented event. This Mesopotamian night, wonderful flyer. It is for the first time going to bring together a ballet performance, folkloric Assyrian dances. And it's our duty, as you pointed out, to let the world know about ourselves. And you know what? Schedule لها concert إلى تراساته. اتورابا أمانة وتنرابط بي شريكي Mesopotamian night وبتقابلن concerts in the future. وأنا بتشاركي وبتقابلن أمانة بريشة كوتشيتا دخت بيدنا جو California. So عاشيتا شرينا مدنا أربا orchestra ورقة بريشة ديان إنا schedule بتشغل بكوتشيتا. So بيخ ماضي قناشة إلى خا أرخب برشتا قد مجد آتت وشاركت جو art ديان خا أرخد مدخت مارت لخ فيديو frequently. We've had shows. Ana Batkhar, I know I mentioned this to you when I was probably 9 or 10 years old. Actually, it was a program through the Assyrian National Council. It was at the Northeastern University, if I'm not mistaken. Rabbi Shura, Muiva, group Diu, Qadrak Diva, to a concert. And until this day, I don't forget that. And yeah, it's important. If you have kids and they're, Labi Bechia, Labi Asura, Bechia, because this is a great opportunity for them to see who we are, experience it on a different level, so that they can be proud of something, not only their ancient history, but their modern history, what's happening to us today. So yeah, if you have kids, they should attend. And I know that this is, it's an adult reception event, but a 10-year-old that is well behaved would really enjoy this. And like me, I remember it to this day. And actually, Rabbi Shura was one of the honorees that was tributed this year at the Mesopotamian Night, California. So how amazing is that? So it is important, all ages, as long as they're not crying and they can behave themselves, to come and celebrate the arts, embrace them, and experience them together in a way that we haven't before. Absolutely. In a long time, Actually bringing mayet ديال السورة. Yes. قدا خرزة تويا مغزرات خطة قد جرفسي بتاوي ambassadors culture ديان. So احنا عمندي هم زملة بديو رابع أن قايلة it bears repeating. Yes. إن لنا بدايان جناي ديان لا. So ميمون لون يال سروخون ميمون قا خراباتوخون ميمون قباس ديوخون وزريمون خطة قد جرفسي بتاوي ambassadors ed culture ديان. خبرانو خمس شرابة شابيرنا Alen. They touch my heart, So I want, and Surana that are young, that can understand this, not little kids in strollers, because this is a nice event. And yes, it's an event to come out, dress up, come out, enjoy. And you'll meet some of our artists, that are going to be in the lobby. And at the same time, like I said, it's so hard to describe, but there's so much excitement here as we're preparing for this, as we're, it's the count of the last 47 days. And you'll hear more from us in the upcoming weeks. Ina قداني دلنا شقيلة كده Alen, if I can again, برجان المخبة إن بتقديو خلنا شقيلة بداين سبرخ إحنا last minute قد شغلهم بتقديان إن بطلاب منهم قد أزيتون المesonight.org لغزابون تكيدة anywhere else except جو box office at theater والأونلاين. إن أزيتون الويب سايت ديان بتخزيتون كما تكيدة بيشنا متكرسية شقليتون. And let your family know. It's going to be, we're very quick to jump. Ravinia, right? And Ravinia. Whenever they release the calendar, I know that a lot of us Assyrians here jump to get tickets. So jump, let's get some tickets. Let's get our tickets. Let's make sure that we sell all 800 of them.
And if there is negative talk, because I like to address this too, Alen, in a negative, and they're coming up with every little excuse why we shouldn't have a concert, why we should do it differently, why we should donate differently. Stop the complaining, stop the excuses, because all it's doing, okay? If we can't strengthen ourselves, if we can't strengthen our own spirit, then I'm sorry, you know what? We don't deserve much. And I know I'm getting political right now, but I think it's very important. Raba simple. Come out and enjoy an evening. I'm sure we all go to the theater to watch movies, and go to 2 less shows, 3 less shows this year, and then buy your ticket. Come and enjoy it. Have a great time, because you know what? At the end of the day, it's with your own family. It's min Atorina Gyanuchon. You're going to see a beautiful show, and you're going to meet new people, and I can't wait. So I think I'm too excited about this, and I know Piashina's Chachamin 50 days left until the event, but I think it's very important that people come out and support. Your energy is contagious. I hope so. I thought I was looking forward to the event, but now I am about to jump out of my seat. Yes. I think it bears mentioning that artist Walter Aziz Yes. و Rachel Thomas بتشمخ من بلغت الداخور زدوس. Yes. Okay. شمخ الحكمة من دين performances ديدنا. I think Walter خزيتون خامن performances did DU Mesopotamian night. Rachel هلم يقامة تلا بعد perform Mesopotamian night, so it's very exciting for her too. Look her up because she's got her own music. She's an artist and somebody that we should meet. So we're excited to have her on stage, and yes, you'll see them. Again, tickets on mesonight.org. And Itlochon Business, or if you would like to sponsor this event, please visit mesonight.org under the donors page and find a sponsorship level that's good for you. And if you're under 30, we actually created a special donor level, Qadanit Ina, 30 years and younger. For $250, you can actually sponsor this event and take part in some of the activities and take advantage of some of the marketing opportunities for this event. And when I see Nukhraya, Nashid Lena Min Millat Diyan, Bada endorse AHA concert, that gives me chills. So that should be, additional incentive for our people to come out and support and sponsor. So if you have any questions, feel free to send us an email at info@mesonight.org, website didian ila mesonight.org, mesonight.org. AHA concert ila Gu Chicago. تشنن قامة خدسر بيو ترى بتبات خمسة وبهلجة cocktail reception ديان بتشريا صارت شوا concert بتشريا American time, not Assyrian time. American time, Yeah. not Assyrian time. Yes. Atorina oyat raba basem Thank you. taqadanach. بسيمة رابع Alen. مخ همشة طينانت منتا إيوخ قد دانت قد متيتد ألدا خرزة ودانت قد متيلخ oyat أمان أدليل. Thank you. بسيمة رابع. At this point, I would like to share a few thoughts. Some of these thoughts are my own. A lot of them are not my own. They have come together because myself and the likes of Atorina, Zomaya, and the board of directors and ambassadors, we talk to individuals within the community about the event, and they share their thoughts and their views, and they result in, I guess, what could be construed or named wise. And so I don't want to take credit for the following. As a matter of fact, it was through a conversation with Atorina Zomaya about the event that she reminded me of the passing of Maya Angelou, who is a renowned African-American author of American descent. And the reason she brought her up was because we were talking about the plight of our people. And both of us thought immediately of her work named I Know Why the Caged Bird Sings. And the question, by the way, that gave way to that title of her book was, why now?
why should we as a community, as a society, as a peoples, celebrate our heritage when many of our people are being persecuted on a daily basis? A lot of us deal with pain in different ways. Some of us resort to humor because that is our defense mechanism. That is how we deal with pain. Some of us share stories upon stories upon stories on Facebook. Others talk to their neighbors. They talk to their co-workers. And it begs the question, why should we as a collective peoples come together and deal with our pain in this way? And that is the premise, that is what gave way to Atorina and I talking actually just a few minutes ago before going on air about Maya Angelou and her book, I Know Why the Caged Bird Sings. And this is a message from us, Mesopotamian Board of Directors, to you. There's a reason why the caged bird sings. It knows that it's caged, but hope lives within its rib cage. Irrespective of the bars and the metal confinement in which it finds itself, the bottom line is that at the end of the day, it is free as long as its soul and its thoughts travel to places that its physical confinement would otherwise not allow it to. How is that relevant? We, as a community, find ourselves caged. Sometimes we feel as though the world has turned a deaf ear to our cries. We look at images of children. We look at images of men, women, beaten, bleeding. And it is difficult to argue that it is precisely because of that we should come out and celebrate, go to a ballet show, or to smile, or to laugh. However, I will remind you that it is you going to events such as Mesopotamian Night that gives that caged bird hope. Hope is alive as long as you give it nourishment. Mesopotamian Night is that nourishment. Thank you for your time, and please do stay tuned because we will hear from two of our wonderful, wonderful artists. I bid you good night, and God bless you. نشرت خونش ملكت قطيرة تخلون قول بانوخ برخين لدياره تخلون قول بانوخ برخين لدياره من أورمي الموصول سوى بروارة برقن ملتي أطورة تقتل برقن ملتي أطورة تقتل من
خالل ستوى مطرانا خرديا خشكا صوانا ما بخم خايا خلانا هربوس خوبي يكانا شنتد ليلي مثلي انا من خشو بويلا اجانا باللي بخبو مهنيانا خش لشويقنا دربانا وبنا خضيرة أرخينا لد ممكن الله معطينا تعالوا خينا ليش شمينا هتهم هسرتو ميتينا يكي إيبات شميلة تالي خميا كابورتا أهوالي هتسان جوية صدري شالي خياتك لبي لكالي بتصالينا جو عمرنا سيما بتعمل أخربانا خازنينا همزن معنا قامك بشري وبطيرانا يمكن إيبات شميلة تالي خميا كابورتا أهوالي أتسان جوية صدري شالي خياتك لبي لكالي لازم خباخ مرخق لي بتصالينا جو عمرانا سيما بتاعن أخربانا خازن عيناف همزن مانا قامك بشري وبطيرانا يمكن إيبات شميلة تالي خميا كابورتا أهوالي أتسان جوية صدري شالي خياتك لبي لكالي يمكن إيبات شميلة تالي خميا كابورتا أهوالي أتسان جوية صدري شالي خياتك لبي لكالي صدري شالي خياتك لبي لكالي ويكفي بعد شميلة تالي خميا كابورتا أهوالي أتسان جوية صدري شالي خياتك لبي لكالي خاليل الست ومطرانة خبرانة ماخورة رشاية جيورجيس يوسف شيتت 1908 طلع أي زمرت دطلع إلى جو سيدي خاتات وديو بلطلة شمت سيدي إلى السيريان هوب هي ويد أطورايا أي زمرت زميرون يطق كل أمواته وبقوا امتديا اتلن رابع امتناي خلانه وتلن زبنانه كل أموات لا أخنا نحكي إن زبنانه ما بيناننا لا لازم زمرنون إنا اتن خشمة من الويشنا قلت إربة إنا من خوته ديبنا قداني نبي ملخم ويزمرتون
مايسترو. وغبط رسمر بنيامن
زومايا. Thank you. Thank you. باسم رابع. حبيبي. I know you'll be there. زمرت أربعة إلى زميرو شيت ألبوت زموت ثماني أربعة أنا زمرت الجيرمن تمرس خرت زميرالي شيت ألبوت زموتي خمسة أي زمرتها إلى زمرتت رابي ناخا ويليام دانييل. شنو زمرتها إلى الشارع؟ قالد داورا اديو يوم تشارله اديو يوم تمارله اديو يوم تشارله يلوده اديو يوم تشارله اديو يوم تمارله اديو يوم تشارله يلتاتي سمرت خليطة شبيبة بدراسة لكل جيبة جارك ديلرك جارك مشوار ساق جارك قدامش تطلع باطش مشوارا سبدا هوي ناري هوي ناري هوي ناري هوي ناري هوي ناري دلالي ليدك انا مشوارا سبدا هوي ناري هوي ناري هوي ناري هوي ناري هوي ناري دلالي الوشيات ساقوا لنا الدشيات اديو يوم تشارله اديو يوم زمارله اديو يوم شوارله يلوده اديو يوم تشارله اديو يوم زمارله اديو يوم شوارله يلتاتي وصلت الدن جوره بالشاشة وبرطوره جارود ديولارك جارود مشوار ساق جارود قدامش تطلع بابش جارود شيشليات دبرناشا أخلا بينا بشاشا شيشليات دبرناشا أخلا بينا بشاشا بيرقادونا شيخان بزمارونا شيخان هوي ناري هوي ناري هوي ناري دلالي بيرقادونا شيخان بزمارونا شيخان هوي ناري هوي ناري هوي ناري دلالي
تدبرسن تا سبت الدم درمنتا اديو متشارل اديو متمارل اديو مشوارل يلوده وديو مشارل وديو متمارل وديو مشوارل يلتاتي تغزي جوان قش ضرامه تغزي قهينه قطرامه جاروت ديولا رق جاروت مشوارا ساق جاروت قدامش تو تلاقاقه خمر لو جهنم أبدا